Okay. So basically, conditional parameter is used to, if you want to execute the current step, depends upon my previous step response code. Okay, ఇప్పుడు నాకు 5 steps ఉన్నాయి. I have a 5 steps. So my first step is successfully executed. Okay. And my second step, I want to execute my second step, depends upon my previous step response code. అంటే నా previous code successful గా రన్ అవుతే నా current step రన్ అవ్వాలి. ప్రీవియస్ స్టెప్ అనేది రిటర్న్ కోడ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వకపోతే నా కరెంట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు. సో ఇన్ దిస్ సినారియో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్ వీ కెన్ యూజ్ ద కండిషనల్ పారామీటర్. ఓకే, అంటే నాకు ప్రీవియస్ స్టెప్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మాత్రమే నా కరెంట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అంటే మనకి రిటర్న్ కోడ్ ఎంత వస్తుందండి? వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ కోడ్ వి గెట్ ఇఫ్ ద జాబ్ ఇస్ స్టెప్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్? 0. 0. Very good. Nice, guys. Yeah. So that means like if my previous step return code అనేది 0 వస్తేనే నా కరెంట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. 0 రాకపోతే ఇంకేదైనా వచ్చినా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు. ఇలాంటి సినారియోస్‌లో ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ ద కండిషనల్ పారామీటర్. Okay. So here we can check different relational operator. Either we can use the greater than or less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to, equal to. You can put any of the values. Okay. So depends upon my previous step response code. I want to execute my particular step. Then we can use the conditional parameter. So this is the syntax. Conditional equals to cond equals to rc dot operator comma step name. rc dot operator అంటే రిటర్న్ కోడ్ డాట్ ఆపరేటర్ అంటే ఇక్కడ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏదైనా. ఓకే, ఇక్కడ స్టెప్ నేమ్. సో యూ కెన్ చెక్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టెప్. నువ్వు ప్రీవియస్ స్టెప్ ఏ స్టెప్ అయినా, ఇప్పుడు నువ్వు 5th స్టెప్ తీసుకున్నావు అనుకోండి, నాకు ఫస్ట్ స్టెప్ మీద వచ్చే రెస్పాన్స్ కోడ్ మీద బేస్ చేసుకొని ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా వీ కెన్ యూజ్ దట్ స్టెప్ నేమ్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సీ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు ఇది ఒక జాబ్ ఉంది. మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద మళ్ళీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకొని నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ యూ మెన్షన్, ఇఫ్ దట్ కండిషన్ ఇస్ ద ట్రూ, దెన్ ద స్టెప్ విల్ బి బైపాస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. కొంచెం ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కండిషన్ ట్రూ అవుతే స్టెప్ అనేది బైపాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ దట్ కండిషన్ ఇస్ ద ట్రూ, దెన్ ద స్టెప్ విల్ బి బైపాస్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ద ఫాల్స్, దెన్ ద స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, కండిషన్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ యూ పుట్, ఇఫ్ దట్ కండిషన్ ఇస్ ద ట్రూ, then the step will be bypass. If that condition is the false, then only that step will be executed. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నేను కండిషన్ 0, నాట్ ఈక్వల్ అని పెట్టాను. సో 0, నాట్ ఈక్వల్ టు అని పెడితే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ద స్టెప్ నేమ్, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్ ఓన్లీ. ఓకే, if you mention the particular step, that's a step, it will compare on that particular step return code value. If you don't mention the any step name, so then it will check on the previous step response code. Okay, so in this scenario let's consider, so step 1 అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. we got the max is 0. ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టాం, 0, నాట్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాం. సో ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ 2 కి ఏమవుతుందంటే, సో ప్రీవియస్ స్టెప్ రెస్పాన్స్ కోడ్ చెక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూలో 0 వస్తుంది. అంటే 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏంటి, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా గైస్? 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా? False, sir. ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ స్టెప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫాల్స్ కండిషన్ లో మాత్రమే స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, వీ గాట్ ద రిటర్న్ కోడ్ యాజ్ 4. సో సపోజ్ 4 వచ్చింది. ఓకే, సో వీ గాట్ ద రిటర్న్ కోడ్ యాజ్ 4. ఓకే, నౌ చెక్ ఆన్ దిస్ స్టెప్ 3 మీద చెక్ చేస్తుంది. సో కండిషన్ 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4. సో ఎందుకంటే మనకి ప్రీవియస్ స్టెప్ లో 4 రెస్పాన్స్ కోడ్ వచ్చింది. సో 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 0 True, sir. నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా గైస్? రిలేషనల్ ట్రూ ఆపరేటర్ సార్, తెలుసు కదా, ట్రూ సార్, ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి స్టెప్ True. అనేది బైపాస్ బైపాస్ అవుతుంది. అవుతుంది. Bypass. బైపాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ చేయండి.
డిలీట్ చేస్తున్నా ఫైల్స్. Okay. So I have a job. In this job, I have the multiple steps. ఇక్కడ step 1, step 2, step 3. కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు శ్రీనివాసులు just try to understand the concepts. Okay, I will give you the backup videos. You can just go through it. We will discuss that later. Okay, శ్రీనివాసులు. Okay. So in this step, I am creating the new file. Okay, ఒక ఫస్ట్ కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను by using the ifbr14. Okay, so my first step is successfully execute without any issues. Okay, so in the second step, I am putting the హలో condition. సార్ Yes, మణికుమార్ సార్ yeah, శ్రీనివాసులు. సార్ అది ఒక డౌట్ సార్ అది సార్ అది ఇంత ముందర నేను CVS మెయిన్ ఫ్రేమ్ నేర్చుకున్నాను సార్ అతను మా ఊరు అతను కొంచెం నాకు Okay, so in the step 1, I am creating the file. నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. IBM user dot sample dot file అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ స్టెప్ లో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద IBM sample dot file to అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద IBM user dot sample dot file అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద IBM user dot sample to క్రియేట్ చేస్తున్నాను. So here I just want to put some condition depends upon my previous response code basis నేను ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో I have just put cond equals to 0 comma equals to step 1. ఓకే, సపోజ్ నా స్టెప్ 1 సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. Then we will get the max written code as 0. So now it will check the condition as 0 equals to 0. ఓకే, 0 equals to 0 అంటే ఏమవుతుంది? ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్సా? ఫాల్స్ 0 False, sir. equals to 0 కదా? 0 equal to 0, false, sir. ఫాల్సా? Yeah, false. ఫాల్స్ ఎలా అవుతుందండి? 0 ఈక్వల్స్ టు 0నే కదా? 0 అంటే 0తో సమానం కదా? True, sir. Okay. 0 not equal to 0 is the 0 false. not equal to 4 is equal to 2. ఇక్కడ మనం పెట్టిన కండిషన్ చూడండి. 0 కామా ఈక్వల్స్ టు స్టెప్ 1 పెట్టాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి 0 అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఈక్వల్స్ టు అవును. మనకి స్టెప్ 1 నుంచి 0 వచ్చిందనుకోండి. సో 0 ఈక్వల్స్ Okay. టు 0 అంటే ట్రూ అవుతుంది. సో True. ట్రూ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. బైపాస్ అవుతుంది. అంటే ఈ స్టెప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ద ట్రూ కండిషన్ ద స్టెప్ విల్ బి బైపాస్డ్. ఫర్ ద ఫాల్స్ కండిషన్ ఓన్లీ ద స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ యూ పుట్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ ద స్టెప్ విల్ బి బైపాస్. ఇఫ్ దట్ కండిషన్ ఇస్ ద ఫాల్స్ దెన్ ద స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ నువ్వు నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టామంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్టెప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈక్వల్ టు పెడితే బైపాస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 చూడండి. సో నేను స్టెప్ 3కి ఏం పెట్టానంటే కండిషన్ 0 కామా నాట్ ఈక్వల్స్ టు స్టెప్ 1 పెట్టా. అంటే స్టెప్ 1కి వచ్చే రిటర్న్ కోడ్ బేస్ చేసుకొని నేను ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 మనకి స్టెప్ 1 లో ఏమొచ్చింది రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూ? స్టెప్ 1 లో వాట్ వి గెట్ ద రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూ ఇన్ ద స్టెప్ 1? స్టెప్ 1 లో మనకి రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? 0 వచ్చింది 0 వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టాం? 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? False, sir. సో ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ కాబట్టి సో వి విల్ గెట్ ది IBM user sample dot file 3 అనే ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ. సో కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ స్టెప్, ఏ ప్రీవియస్ స్టెప్ ఏదైనా అబెండ్ అయితే ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఓకే, నువ్వు ప్రీవియస్ స్టెప్ లో ఏది అబెండ్ అయినా కానీ సో దట్ స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ ఈస్ అబెండెడ్ దెన్ దట్ మై పర్టికులర్ స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ప్రీవియస్ స్టెప్ అబెండ్ అవుతే మాత్రమే అంటున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టెప్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్ అబెండ్స్. కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ అని పెట్టామంటే ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టెప్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టెప్ ప్రీవియస్ స్టెప్ అబెండ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఆ స్టెప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ స్టెప్ ఈస్ అబెండెడ్. ప్రీవియస్ స్టెప్ ఏదైనా అబెండ్ అవుతే మాత్రమే ఆ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ అంటే
అబెండ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోయినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్ రెస్పాన్స్ కోడ్ దట్ స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. క్లియర్? కాంట్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ హియర్? ఇక్కడ ఏ ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? సో ఫస్ట్ స్టెప్, సో ఐబిఎం యూజర్ డాట్ శాంపిల్ డాట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది సార్. అవుతుంది. సో ఫైల్ 1 క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైల్ 2, ఫైల్ 2 అవుతుందా అవ్వదా? ఫైల్ 2 బైపాస్ అవుతుంది సార్. అవ్వదు సార్. అవ్వదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫైల్ 3. ఫైల్ 3 అవుతుంది సార్. నాట్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఫాల్స్ కాబట్టి. కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే, ఫైల్ 3 అవుతుంది. ఫైల్ 4. పైన అబ్బాయి ఏం లేవు. ఏం అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ స్టెప్ బైపాస్ అవుతుంది. ఫైల్ 5 కాంట్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ పెట్టా. ఫైల్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వి విల్ గెట్ a 1, 3, 5 ఈ ఫైల్స్ అనేది రావాలి, అంతేగా? సో లెట్ మీ ఫస్ట్ నేను చూడండి ఈ ఫైల్ చెక్ చేస్తున్నాను ఉన్నాయా లేవా అని. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఫైల్ ఎలా చూస్తామండి? ఆప్షన్ ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి నేను ఫైల్ చూడాలంటే ఎలా చూడాలి? ఫస్ట్ ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలి? Start page. స్టార్ట్. తర్వాత F9 ఇస్తే డైరెక్ట్ విండో ఓపెన్ చేయలేదు, ఇంకో విండో 3, ఓపెన్. 4. So 3.4. 3.4. 3.4 ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఇలా ఫైల్ ఇచ్చి నాకు లాస్ట్ లో అన్ని వస్తాయి కాబట్టి నేను జస్ట్ ఆ పొజిషన్ లో స్టార్ ఇస్తున్నాను. స్టార్ ఇస్తే ఆ పొజిషన్ లో ఏ ఉంటే అవి వస్తాయి. ఓకే, ఆ పొజిషన్ ఏ వాల్యూ ఉంటే అవి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకి నో డేటా సెట్ నేమ్స్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ప్రీవియస్ విండోకి వెళ్ళొచ్చు. F9 ప్రెస్ చేస్తే నేను ప్రీవియస్ విండోకి వెళ్తాను. ఇందాక విండో ఓపెన్ చేసలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఐబిఎం యూజర్ జస్ట్ నేమ్ మారుద్దాం అర్థం అవడం కోసం. మనం కండిషనల్ పారామీటర్ చెక్ చేస్తాం కాబట్టి నేమ్ అది ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్. ఓకే, సబ్మిట్ చేయడానికి కమాండ్ ఏంటండి? SUB. ఎస్యూబి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? సమ్ జేసీఎల్ ఎర్రర్ అంటుంది. ఓకే, ఏదో జేసీఎల్ ఎర్రర్ ఉంది. ఓకే, ఆ ఎర్రర్ చూడాలంటే ఎక్కడ చూడాలి? Start page. ఎక్కడ స్కూల్లోకి చూసుకోవాలి? వెళ్ళాలి. స్కూల్కి ఎలా వెళ్తాం? ఆప్షన్ ఏంటి? స్టార్ట్ More. M ఓకే, 5 5. SDS. ST ఓకే, స్పేస్. మన జాబ్ ఏంటి? ఐబిఎం. ఇందులో మన జాబ్ ఏంటో చెప్పండి, జాబ్ నేమ్. IBM user Sam IBM కాండ్. మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా? కిషోర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి కమాండ్? భావన, ఇక్కడ ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలి ఇది ఓపెన్ చేయడానికి? Question mark. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టాలి. తర్వాత ఇక్కడ మనకి జెస్సీ మెసేజ్ లో మనం యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్. Yes. మిస్ప్లేస్ డిడి స్టేట్మెంట్స్ అంట. ఇక్కడ 9th స్టెప్ లో మనం డిడి స్టేట్మెంట్ మిస్ప్లేస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు? JCL లోకి వెళ్ళి ఆ 9th స్టేట్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ మిస్ప్లేస్ డిడి స్టేట్మెంట్స్ ఏం తప్పు చేశారు? ఇక్కడ ఏం తప్పు చేసామండి? చెప్పండి, ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ చేసాం. చూడండి మీరే చెప్పండి. సో ప్రీవియస్ స్టెప్ కి మనకి ఎర్రర్ రాలేదు, ఈ స్టెప్ కే వచ్చింది. ఎందుకు? ఎనీ అబ్జర్వేషన్? నైన్త్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఇష్యూ వస్తుంది. మిస్ప్లేస్డ్ డిడి స్టేట్మెంట్ అంటుంది. ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ డిడి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అన్ని స్టెప్లకి DD1 అని ఉంది. మనకి ఇక్కడ DD1 అని లేదు బ్రో. DD1 అంటే ఏంటిది? అది ఏంటిది అసలు? ఇది
ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ ముందు వచ్చేదాన్ని స్టెప్ నేమ్ అంటారు, డిడి ముందు Yeah. వచ్చేదాన్ని DD. డిడి నేమ్. సో మనం ఈ డిడికి అంటే ఈ డిడి స్టేట్మెంట్స్ కి మనం నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, అందుకని మిస్ప్లేస్ డిడి స్టేట్మెంట్ అంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇక్కడ ఏదైనా Yes. ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, డిడి వన్ అని కాదు, నేను మనీ అని ఇస్తాను, నో ఇష్యూస్. మనం డిడికి జస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. నౌ వి గాట్ ద మ్యాక్స్ ఇస్ 00. ఓకే, సో లెట్స్ సి మనకి ఇప్పుడు ఏం ఫైల్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. 1 3 5 చూడండి, 1 3 5 ఫైల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఆ ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూస్ తో మనకి ఫైల్స్ ఉంటే అవి వస్తాయండి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ స్టార్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లో కూడా. సో మనకు అన్ని తెలియపోయింది అనుకో, ఫైల్ నేమ్ కరెక్ట్ గా తెలియకపోతే యూ కెన్ పుట్ ద స్టార్, దెన్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ది వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దట్ ప్లేస్. ఆ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉంటే అది ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ 1 3 5 పెట్టాను. ఓకేనా, క్లియర్ గైస్? కండిషనల్ పారామీటర్ అర్థమైంది అందరికి? ఎనీ డౌట్స్? యా బ్రో, వన్ డౌట్. యా, మనం కండిషనల్ పారామీటర్ అనేది ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం అది? ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూస్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్టెప్ లో నుంచి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టెప్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ స్టెప్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, దీని నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది నాకు. దీని నుంచి అవుట్పుట్ వస్తేనే నాకు ఈ స్టెప్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంటే దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ బేస్ చేసుకొని నాకు సెకండ్ స్టెప్ లో సమ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ స్టెప్ లో కొన్ని అవుట్పుట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఒక ఒక జనరల్ సినారియో చెప్తాను చూడండి. సో నువ్వు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ జనరల్ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని చేయాలి. ఓకే, జనరల్ వ్యాలిడేషన్స్ అంతా చేసి ఈ స్టెప్ లో నువ్వు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నీకు సక్సెస్ఫుల్ గా వ్యాలిడేషన్స్ జరిగితేనే సెకండ్ స్టెప్ లో నువ్వు ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ డేటాబేస్ లో అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే వ్యాలిడేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతేనే నీకు సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, అప్పుడు ఈ కండిషనల్ పారామీటర్ పెట్టుకుంటావు. ఓకేనా? ఓకే బ్రో, ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే మనకి మ్యాక్సెస్ 4 అలా వస్తుంది, వార్నింగ్స్ అలా వస్తాయి. సో అప్పుడు ఏంటంటే వార్నింగ్స్ అంటే నీకు సమ్ టైమ్స్ ఫైల్ ఎంటీ అయినా కానీ నీకు మ్యాక్సెస్ 4 వస్తుంది రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూ. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫైల్ ఎంటీ అంటే నువ్వు చేసి ఉపయోగం ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. అలాంటప్పుడు కూడా నువ్వు కండిషనల్ పారామీటర్ పెట్టుకుంటావు. మ్యాక్సెస్ 4 అంటే సమ్ టైమ్స్ వార్నింగ్స్ ఉంటుంది, ఫైల్ ఎంటీ అయినా కానీ మ్యాక్సెస్ 4 వస్తుందండి. ఎంటీ ఫైల్ వస్తే మనకు మ్యాక్సెస్ 4 వస్తుంది స్టెప్ కోడ్ రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూ. ఓకే, యా. సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్ కండిషనల్ పారామీటర్? సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి రియల్ టైంలో అబెండ్ కి సపరేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అంటే నీకు ప్రీవియస్ స్టెప్స్ ఏవైనా రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూ కరెక్ట్ గా రాకపోతే, అంటే ఏమైనా అబెండ్ అవుతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ఉంటుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ పెట్టేసేసి ఆ పర్టికులర్ అబెండ్ ప్రోగ్రామ్ కొడతాం, మనం అబెండ్ ప్రోగ్రామ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మెయిల్స్ సెండ్ చేయడం, అంటే ఇప్పుడు మనకి జాబ్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మనం ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ టీం వాళ్ళకి మెయిల్ పంపించాలి. అప్పుడు ఏంటంటే కాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ పెట్టేసేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి అవన్నీ ఇస్తాము, అవి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు అంటే ప్రీవియస్ స్టెప్ అబెండ్ అవుతాయి, వెంటనే వాళ్ళకి ఈ మెయిల్ కి ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, క్లియర్ గైస్? కండిషనల్ పారామీటర్ అర్థమైంది అందరికి? హలో భావన, ఆర్ యు దేర్? Clear, sir. Yes, sir. Okay, so let's move on to the sort parameters. So this is the conditional parameter. ఇక్కడ మనం స్టెప్ లెవెల్లో మెన్షన్ చేసాం. సో ఇదే కండిషన్ ని జాబ్ లెవెల్లో మెన్షన్ చేస్తే, సో ఈ స్టెప్ ఏదైతే మెన్షన్ చేసావో ఇది ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ జాబ్ లెవెల్లో ఉండేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎంటైర్ JCL కి. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సార్ట్.
సో సార్ట్ టెక్నిక్ గురించి చూద్దాం. ఓకే. సో బేసికల్లీ సార్ట్ టెక్నిక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో లాస్ట్ క్లాస్‌లో చెప్పాను ఓవరాల్‌గా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ద డేటా తీసుకోవాలి అన్నా ఓకే. సార్ట్ వరకు సెపరేట్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తాను.